హలో హాయ్ కళలు అందరూ కంటారు కానీ ఆ కళలు సాకారం చేసుకోవాలి అనే నమ్మకం ఆత్మవిశ్వాసం కొంతమందికే ఉంటుంది అందులోనూ వాళ్ళ జీవితాన్ని కెరియర్ని వాళ్ళకు అనుగుణంగా మలుచుకోవాలి అంటే చాలా ధైర్యం ఉండాలి సో ఐ హ్యావ్ విత్ మీ వీళ్ళలో ఒకరైన వెరీ బ్యూటిఫుల్ అండ్ టాలెంటెడ్ ఫరియా అబ్దుల్లా ఆన్ మై ఛానల్ ప్రేమ ది జర్నలిస్ట్ హాయ్ ఫరియా హలో మ్యామ్ చాలా కళలు అన్నారు నో బ్యాక్గ్రౌండ్ వాట్స్ ఎవర్ ఫిల్మ్స్లో ద కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ దట్ యూర్ చూసింగ్ అంటే మీ దగ్గరికి వచ్చే ప్రతి క్యారెక్టర్ మీరు చూస్ చేసుకోకుండా చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్తున్నారు అండ్ సమ్టైమ్స్ అది బ్యాక్ ఫైర్ అవ్వచ్చు సో ఇవన్నీ మీరు కన్సిడర్ చేస్తూ హౌ డిడ్ యూ మేక్ యువర్ జర్నీ సో ఫార్ I think the biggest backbone or support that I've had is from my parents, and if it was not for them, ivanni it's not possible kada. More than anything, it's how they have brought me up. So I think they have done a good job. And wala support to inka, I'm growing and learning. And వాళ్ళకే ఇస్తున్నామ్మా ఫుల్ ఎస్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ స్టిల్ ఎప్పుడైనా ఇనీషియల్ డేస్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్లో ఏమైనా హిక్కప్స్ ఉండిందా అంటే వెన్ యూ డ్రెమ్ట్ దట్ యూ వాంటెడ్ టు బికమ్ అన్ యాక్టర్ సడన్గా వచ్చేసింది ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెండ్ సో సడన్లీ ఆల్ అట్ వన్స్ నాకు అంత ప్రాసెసింగ్ టైం కూడా లేదు అప్పుడు ఓకే బట్ what happened was in my head I was already an actor for 6 years. థియేటర్ చేస్తున్నప్పుడు యాక్టరే అంటారు కదా సో సక్సెస్ అయినా అవ్వకపోయినా ఐఎమ్ స్టిల్ అన్ యాక్టర్ దట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు చేంజ్ అండ్ మై సక్సెస్ డజంట్ డిపెండ్ ఆన్ that like it's not interconnected. Correct. So that thankfully gave me a lot of foundational confidence telsa and because of the kind of guidance I've had in terms of acting and grooming and the kind of like I said things I've been fed with, I think I've learned not to take all of this shosha too seriously. You don't know when it'll go. Yes, you don't know when it'll go. So you had this in your mind? Yeah, of course. Very nice. Of course. You can't be so far away from that time when you started off. Oh no, I think chinnappudu nunchi Nana has told me that if you're going up you're going to come down, there is no way otherwise, right? Okay. So మీ ఇల్లు మీ ఫ్యామిలీ అంతా ఒక నేషనల్ ఇంటిగ్రిటీ అంట కదా దట్స్ వాట్ ఐ హర్డ్ అమ్మ నాన్న అత్తయ్యలు మావయ్యలు పిన్నులు అందరూ ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క అవును తమిళియన్స్ మలయాళీస్ హిందూస్ ముస్లిమ్స్ క్రిస్టియన్స్ we're all mixed fruit juice. సో అది హౌ ఇస్ ఇట్ అంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అ బ్లెస్సింగ్ ఇస్ ఇట్ ఇన్ని ఫెయిత్స్ ఇన్ని రిలీజన్స్ ఇంత ఆలోచన విధానం ఇన్ని డైవర్సిటీస్ వీటన్నిటి మధ్య పెరగటం అన్నది వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఇస్ దిస్ చాలా పెద్ద అడ్వాంటేజ్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ లెర్న్ టు రెస్పెక్ట్ ఆల్ రిలీజన్స్ దానిపైన యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ద సైన్స్ బిహైండ్ ఆల్ రిలీజన్స్ I have equal amount of faith in what Mahabharata says or what any of these scientific reasons behind yoga or Ayurveda says, and equal amount of faith in what Ramzan teaches you and what sacrificing or fasting teaches you or any of this. It's all science for me. But the best part is amongst all of this, I found my own faith in art. Okay. So for me, art is so spiritual that it's not comparable to anything else. The love that I have for it and the space that it takes me to when I go into that dance meditation of just movement or music, it's undeniably something else. అవునా ఓకే అంటే ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఆర్ట్ మీకు చాలా ఇంప్రెసివ్గా అనిపిస్తుంది ఎక్సైటింగ్ అనిపిస్తుంది anything that is done with enough passion that will elevate you to a sort of meditative space is art for me. So passionate ga edaina cheste I feel inspired by that. Okay, all right. And now coming to your films, మీ ఫస్ట్ ఫిలిం నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా 80% మీ సినిమాల్లో దెర్ ఇస్ కామెడీ మీ జాన్రా ఇస్ లైక్ you were so very, you're such an electrifying actor and స్క్రీన్లో అంత మీరు మీ ఎనర్జీ మీ the comedy timing that you have, it is so very natural. ఇది మీకు జెన్యూన్గా మీరు చూస్ చేసుకున్న థీమ్సా లేకపోతే those scripts came to you? I think it's a mix of both obviously. Comedy కూడా చేశాను కానీ
అన్నిట్లో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ కామెడీ ఉంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఒక దాంట్లో రొమాంటిక్ కామెడీ, ఒక దాంట్లో అడ్వెంచర్ కామెడీ, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ కామెడీ, లేకపోతే సిలీ కామెడీ, స్లాప్ స్టిక్, వేరే వేరే ప్రకారంగా ఐ హ్యావ్ ఎక్స్పెరిమెంటెడ్ ఈవెన్ విత్ ఇన్ కామెడీ. అండ్ డెఫినెట్లీ దట్స్ నాట్ ద ఓన్లీ జానర్ దట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు స్టిక్ టు. అన్ని జానర్స్తో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలని ఉంది. సో ఆ ప్రాసెస్ కూడా జరుగుతుంది ఇప్పుడు. బట్ ఐ థింక్ దట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ డెఫినెట్లీ ఎగ్జిస్ట్స్ ఇన్ మీ యాజ్ అ పర్సన్ ఆల్సో. ఐ ఫీల్ లైక్ ఐఎమ్ క్వైట్ ఫనీ, క్వైట్ ఫన్ టు బీ అరౌండ్. సో ఐ థింక్ పీపుల్ లైక్ దట్, లైక్ టు సీ దట్. ఒక వెబ్ సిరీస్ ఇది రిలీజ్ అవుతుంది కదా, రిలీజ్ అయింది కదా, జంగబురు కర్స్. ఓకే, ఐ డెంట్ వాచ్ ఇట్ బట్ ఐ హర్డ్ అ లాట్ అబౌట్ ఇట్. I want to see it. I want to catch up on those series because obviously నాకు ఎట్లా ఉంటుందంటే వెబ్ సిరీస్ నేను స్టార్ట్ చేస్తే I just binge watch. I don't stop and again watch later. So I'll take that time. So I want to watch it, but I heard very good reviews about it, especially మీరు చాలా డీగ్లామర్డ్ రోల్లో కనిపించారని, అండ్ చాలా యాక్టింగ్కి స్కోప్ ఉన్న క్యారెక్టర్ అని, పర్ఫార్మెన్స్ డ్రివెన్గా ఉంటుందని. దట్స్ వాట్ ఐ హర్డ్ ఫ్రమ్ ద రివ్యూస్. సో why that film? Why that series? First of all, because of Madhav sir, the director, Neela Madhav Panda. He's a very renowned director with regards to these kind of topics related to Earth, the issues that we are currently dealing with, the environment and all that. And I feel somewhere these scripts kind of attract me, like some relation I have with like showing up as an actor and some sort of a responsibility as, towards like showing awareness. And apart from that, I feel of course the OTT scene is growing massively right now, and it was one of the most right times to step into it. As I was getting the opportunity, I was like, I don't want to miss out on this. I'm not going to think about what outcome this will bring, but I just want to do it. So I gave 3 months, 4 months of my life very dedicatedly just to that. And I think as an actor, I have immensely enjoyed and intensely cried and felt very deeply all those emotions that character was feeling. But one of the best experiences I've had. I think post that also or before the film also, మీరు మీ సోషల్ మీడియాలో నేను చాలా అబ్జర్వ్ చేశాను, మీరు ఎన్వైరన్మెంట్ మీద, ఫారెస్ట్ మీద, దెన్ రకరకాల ఎన్విరాన్మెంట్ రిలేటెడ్ ప్లాస్టిక్, వీటన్నిటి మీద you really you take up that time and you put a post, right? I try. I don't want to say that I'm a I'm not an advocate because I eat non-veg, or sometimes we go out and we know that the carbon print we are creating is too high. We use AC, so I'm in no position to say that so I don't preach, but I do practice as much as possible. Like my assistant is scared to throw any bottle or any glass because I'll make him pick it up instantly at that time. Even if shot is going, I'm like, pick it up first. So I'm a little like particular about a few things. But I think it somewhere pains me a lot to see the destruction that we are doing as a species. And I know that it's very minimal effort and may not be a useful drop in the ocean, but it's still a drop in the ocean. ఒక్క చిన్న ఎఫర్ట్ మీరు చేసేది ఏమన్నా ఇదేంటి అని అడిగితే మీరు ఏం చెప్తారు? లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు నేను ఐ క్యారీ మై వాటర్ బాటిల్. వెరీ రేర్ ఐ యూజ్ అ ప్లాస్టిక్ వాటర్ బాటిల్. అది చాలా రేరెస్ట్ ఆఫ్ రేర్ కేసెస్. ఐ క్యారీ మై వాటర్ బాటిల్. అంటే ఇది మినిమం థింగ్ దట్ ఐ కెన్ డూ ఫ్రమ్ మై సైడ్ అని నేను అనుకుంటాను. ఎందుకంటే అంత ఎక్కువ చేయలేనేమి మనం కూడా, whatever we can do. Alla, what is that 1 or 2 things that you make it a point that somewhere I'll do something for the environment? I think I use as less air conditioning as possible at home. Okay. At home whenever possible. And littering, I'm totally against littering. I really, very rarely you'll see me going and putting it. Even if I have to throw it outside, I'll be like, okay, I'm not throwing it, I'm putting it there. It's a mental thing. It's like, I think I saw this ad koni years back. There was a public service advertisement that had come where there's a family who goes out on a picnic and they're doing full kachra here and there, and as soon as they come back home, all that kachra is in their house. And the ad says, okay, what would you do if this happened to you? And I was like, wow, boom. Well, like, wow.
it's almost very like karma like, right? Correct. You throw something What you give, it outside, comes it'll back. come back into your house only. So it's like, let's Okay. be a little aware. Okay. Now coming to your scripts, Miro, me selection, is it based on the production house, the banner, or the producer, or the director, or the actor, or the script? ఎట్లా ఉంటుంది ఆర్ అండ్ చాలా మంది ఏంటంటే ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అంటారు. బట్ ఒక్కోసారి మనకి అన్ని కాంబినేషన్లు సెట్ కావు. ఒక్కోసారి లైక్ యూ యాక్టెడ్ విత్ రవితేజ జస్ట్ ఫర్ ద ప్యాషన్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ With him, yeah. అట్లా ఎట్లా ఉంటుంది? వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రయారిటీ? Definitely script. Script goes without saying, it's the priority. Content is king, and for me that is also priority. Okay. Without that it's really empty otherwise. No matter how big a production is, how big the actor is, if they don't have namakam in the script, asalu point enti. ఓకే. So that is సో స్క్రిప్ట్ చాలా బాగుండి మీ రోల్ మినిమల్ ఉన్నా కూడా మీరు చేస్తారా? ఇప్పుడు మీరు యూఆర్ అట్ అ స్టేజ్ వేర్ యూఆర్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ లీడ్ రోల్స్. అవును. సో లీడ్ రోల్స్ చేస్తున్న టైంలో ఇఫ్ యూ గెట్ అ స్క్రిప్ట్ విచ్ ఇస్ రియలీ గుడ్ బట్ యు ఆర్ జస్ట్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిలిం, have to let it go, I think, at this point. అవునా? Maybe like I would do it maybe 5 years down the line again. ఓకే. But at this point I do have to let it go because I you won't believe it, any cameos vastunayi telsa. అవునా? The way people are like, hey, we want her in the film somehow. But like, okay, let's like, give her this role. It's a small one, but she will perform well. I said, yes, then if you have trust, why won't you give me the bigger role? లీడ్ రోల్. వెరీ ట్రూ, వెరీ ట్రూ. ఇప్పుడు చెప్పండి, వై డూ యూ థింక్ దట్ you're not getting many lead roles but you're getting more cameo roles? Because I selected cameo roles, in the beginning. I was like, oh, small role, but I'll do it. I want to do it. Because I only set that standard for myself. So people will abide by it. Now I'm setting new standards for myself. ఇంట్రొడక్షన్లోనే మీ గురించి మొదలు తెలియకుండానే మీ గురించి చెప్పాను నేను, యూ సెట్ యువర్ ఓన్ స్టాండర్డ్స్ అని. ఎస్. సో అసలు జాతి రత్నాలు మీకు ఎట్లా వచ్చింది? హౌ దే పిక్డ్ యూ అప్ అన్నది, హౌ డిడ్ దే యాక్చువల్లీ అప్రోచ్ యూ? నేను లాయలాలో I think I was just passing out. I was in my final year and Nagashwin had come to my college as a chief guest for my department's fest. So ఆయన వచ్చినప్పుడు just వెళ్ళి hello చెప్దామని వెళ్ళాను. And he just looked at me and he asked me if I was an actor. And of course I was doing theatre that time, so I said yes sir, and that's it. That was our conversation. కానీ ఈవెంట్ అయిన తర్వాత I went and followed him on Instagram. Okay. So అలా ఆయనకి నా కాంటాక్ట్ వచ్చింది and then he asked me for the audition. కానీ not a lot of people know this, that first I had said no to Jatiratnalu. Why? Because I had applied for FTII. Oh, okay. And I was so overconfident you'll get an FTI. that I will get an FTI. Hello. I had written big essays, okay? And I was like, wow, actor is the puppet, director is the guide, everything full in detail I wrote. And I was like, of course I'm going to get selected. And then I didn't get selected. Okay. Called him back, can I audition please? Okay. That's how I got it. Great. జాతి రత్నాలు రియలీ అంటే అసలు వాట్ అ ఫిలిం. దో ఇట్స్ అ సిలీ కామెడీ, అసలు మీ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఎంటైర్ యాక్టర్స్ కాంబినేషన్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ వర్క్డ్ అవుట్ సో వెల్. డూ యూ థింక్ దట్ పేవ్డ్ ద వే ఫర్ ఆ ఒక్కటి అడక్కు? అంటే వాస్ దట్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ దట్ దిస్ గర్ల్ విల్ రియలీ పుల్ ఆఫ్ కామెడీ లైక్ దిస్? Yeah, Andy, I don't know how else I could have entered this industry if Jati Ratnalu was not there, అది లేకుండా నేను మేబీ సూపర్ స్టార్ ఇంకా 5 yearsలో 10 yearsలో ఆ విజన్ maybe I couldn't move forward, maybe, like even now when I think that okay, in the next 5 years I want to be at a certain level, maybe if Jati Ratnalu didn't happen I wouldn't be the same way. అల్లరి నరేష్ గారు గత కొంతకాలంగా చాలా సీరియస్ రోల్స్ చేస్తున్నారు. ఆయన అందరూ మీరు మళ్ళీ కామెడీ చేయాలండి, దట్ ఈస్ యువర్ జాన్రా, వీ లవ్ యూ ఇన్ దాట్ అని. సో అండ్ ఆయన కమ్బ్యాక్ కామెడీ ఫిలింలో మీరు పేరు అవ్వడం, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇట్స్ వెరీ నైస్, సరియల్ ఐ షుడ్ సే. లైక్ ఆ జాతి రత్నాలు గర్ల్ అగైన్ ల్యాండ్స్ అప్ విత్ అల్లరి నరేష్. సో హౌ డిడ్ ఆ ఒకటి అడక్కు హ్యాపెన్? I think Rajiv Garu was quite he was sure that he wanted to have me in the film. The producers and the executive producers, so they reached out, and when I heard that Allari Naresh sir is playing the lead, I thought it's a really great opportunity to kind of come back with another comedy, and this pair will be really fresh and
So yeah, of course, I was super excited initially only. Yeah. And then I heard the story and I realized the character is also really good. So yeah, that's how it So, happened. but how is it actually sharing the screen space with that a very legendary comedy actor? He's brilliant. He's too good. I've picked up so much from him. And nunchi నేను చాలా సార్లు I picked up, absorbed a lot of things. And it helped me in my acting as well, in my character understanding and outlining. So, and he's never afraid to, he's not an insecure actor. And that show tells a lot about a hero. So many years you've been in the industry and you're not insecure about, you know, anything. And that is just brilliant, right? It's amazing to work with people like that when you can learn so much from them. So, ఈ సినిమాలో మెయిన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇష్యూ ఏంటి అంటే ఏం చెప్తారు? వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్ఫ్లిక్ట్? బికాస్ దిస్ సరౌండ్స్ అరౌండ్ మ్యారేజ్, హిజ్ మ్యారేజ్ అండ్ దట్ ఈస్ అండర్స్టూడ్. టీజర్లో ట్రైలర్లో తెలుస్తుంది. బట్ వాట్ ఈస్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇష్యూ? అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను, బికాస్ ఐ హర్డ్ నరేష్ గారు స్పీక్ అబౌట్ ఇట్. లేకపోతే నేనైతే చెప్పను. ఐ థింక్ ఇట్స్ లైక్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్. కానీ ద ఫిల్మ్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ అ లాట్ ఆఫ్ స్కామ్స్ దట్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ఇన్ ద కరెంట్ జనరేషన్. ఎందుకంటే ఒకప్పుడు అరేంజ్ మ్యారేజ్ అంటే పక్క వాళ్ళు, ఫ్యామిలీ వాళ్ళు, లేకపోతే రిలేటివ్స్, తెలిసిన వాళ్ళలో చూసేవాళ్ళు, వాళ్ళని వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ నుంచి ఒక సంబంధం వచ్చేస్తుంది, పెళ్ళి అయిపోతుంది, యూనో. సో ఈవెన్ ఇఫ్ క్యారెక్టర్ ఇస్ ఫ్లాడ్ అట్ దట్ పాయింట్, మీకు తర్వాత కొంచెం యూనో యుల్ గెట్ టు నో, యుల్ అండర్స్టాండ్. బట్ ఇప్పుడు అయితే ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు లై, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు డిసీట్, యునో, లైక్ అవును, మోసం స్కామ్ పీపుల్, మోసం చేయడం ఎగ్జాక్ట్లీ చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది ఇప్పుడు. రిలేటెడ్ టు మనీ, లేకపోతే పర్సనాలిటీ, యూనో, క్యాట్ ఫిషింగ్ ఇస్ అ రియల్ థింగ్. సో ఇంటర్నెట్తో పాటు చాలా అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ వచ్చినాయి. అండ్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్. మ్యాట్రిమోనియల్ సైట్స్లో రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టేసి అంతా మొత్తం డైవర్ట్ చేసేసి దే ఎండ్ అప్ మ్యారింగ్ అండ్ దెన్ all of them get into, most of them, abusive relationships, you know, visa issues. And ee time lo ilantivi chaala avasaram. Avunu, such kind of things and concepts. And the best part is it's not in a preachy way, it's being shown in a comical, funny sort of, somebody else's tragedy is always funny on screen. Correct. No, at that point of time it's tragedy when it actually happens. Tarvata it is comedy. Even mana life lo kuda ante kada, మనం ఒకప్పుడు ఒక సిచ్యువేషన్ లో చాలా హారిబుల్ గా ఫీల్ అవుతుంటాం, ఆ తర్వాత దాన్ని చూసి నవ్వుకుంటాం. అవును. Did such thing happen any time in your life? Of course, so many times. In fact, dark humor is a very normal part of my life. So ఇప్పుడు కూడా ట్రాజడీ అవుతూనే ఉంటే నేను జోకులు వేస్తూనే ఉంటా. Like what? Okay, example ఏమని చెప్తారా? Like for example, like if I fall tragically in front of people, I'll be the first one to laugh. I'm like, how stupid can you be? So or even if, you know, someone's, okay, this is very dark, like if someone okay, let's not go there. Let's not go there. Yeah, but like falling and, you know, laughing, that is. ఫరియా, మీది యాక్చువల్గా హైదరాబాదే కదా, మీరు పుట్టి పెరిగిందంతా హైదరాబాద్. సో ఎప్పుడు ఛాన్స్ కూడా దొరకలే బయట వెళ్ళడానికి. సి FTI didn't happen. బెంగళూరు వెళ్ళడం అనుకున్నా, బట్ దట్ ఆల్సో didn't happen. For college I wanted to go. ఓకే, ఇప్పుడు అవలే. ఇప్పుడు ఇంకా హైదరాబాద్. ముంబై లాస్ట్ ఇయర్ ముంబై కూడా వెళ్ళాను. ఐ షిఫ్టెడ్ కంప్లీట్లీ, మొత్తం సామాన్ బోరియా బిస్తర్ తీసుకొని వెళ్ళాను. 3 months లో వాపస్ తిరిగి వచ్చినా. ఎందుకు వెళ్ళారు, ఎందుకు వచ్చారు? బికాస్ ఐ వాంటెడ్ టు లివ్ అలోన్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లివింగ్ అలోన్. ఓకే, అందుకు వెళ్ళాను. బట్ ఆల్ మై వర్క్ వాజ్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ ఓన్లీ. సో ఇట్స్ లైక్ వాట్ am I doing? ఇన్నేళ్లుగా హైదరాబాద్లో ఉంటూ మీరు ఇక్కడున్న కల్చరు, ఇక్కడున్న ట్రెడిషన్స్, యాజ్ యూ సెడ్, I believe in all faiths అన్నారు. అది కాకుండా కూడా how do you think that it is important to, to blend into all these things? Because Hyderabad is a cosmo culture. So how do you blend yourself? I think we are at a point right now as a culture, especially in Hyderabad, where we are at the right balance of traditional culture and new development and growing culture, right? Hyderabad is in its prime age of growth, and we are seeing extreme development. And as like surprising as it could be, we are very rooted to our culture. And I think that's the most beautiful part about my city, that we all, andar kalsi untaru. There is no differentiation between a Mia Bhai and
Anna. So both are top in their own way. Correct. But we respect the topness and we move. మీరు ఈ సిస్టంలో మిమ్మల్ని మీరు ఎలా పెట్టుకుంటారు అంటే టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ యూ ప్రొటెక్ట్ యువర్ శాంక్టిటీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ ఆల్సో explore? I avoid putting any kind of labels or boundaries on myself, because that kind of holds you down. But I also realize that your USP is what you are made of, where you're from, what your family background is. That is your USP. There's no one else like you, right? Because of all the things that made you, you are you. Yeah. So the more you are connected with that USP of yours, the more your uniqueness will come out. Your personality will be like none other. Yeah. So I feel like I try to stay as connected to my biryani cravings or my new Telugu explorations and all of this as much as possible. And of course, like learning Telugu has been a big blessing in the past 2-3 years. బాగా మాట్లాడతారా లేకపోతే కొంచెం వస్తుందా ఎట్లా అన్ని అర్థం కొంచెం పుట్ట వస్తుందండి కానీ అది హైదరాబాదీ తెలుగు అన్ని కలిసి అలా బయట వస్తుంది ఇప్పుడు కానీ అర్థం అవుతుంది మొత్తం లైక్ there was a point when I entered the industry I didn't even understand that much Telugu. అసలు ఎప్పుడు అవసరం పడలేదండి అంతే. కానీ హైదరాబాద్లో ఉంటూ అసలు తెలుగు నేర్చుకోకపోవడం ఏంటి అది నాకు అర్థం. నా ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు ఇంగ్లీష్ హిందీలోనే మాట్లాడతారు. అవునా? సో ఇంట్లో ఏం మాట్లాడతారు? హైదరాబాదీ అంటే దక్కని ఉర్దూ. ఓ అమ్మా నాన్న అందరూ. ఓ సో నైస్. ఉర్దూ రాయటం వచ్చా? వచ్చు. ఓకే, నేర్చుకున్నాను స్కూల్లో. వెరీ నైస్, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. యా, సో లైక్ ఐ సెడ్, లైక్ I am what I am because of what I have been built with, but I'm not afraid to add more things to myself, Coming to your next projects, actually మేము విన్నది you're doing very different, varied kind of roles, and I heard one is Bhagavantudu with Thiruveer. Then another one which you're doing with Ritesh. Yes, Ritesh Rana. He is directing Mattu Vadalra 2. Yes, that's what. And avi kuda chala different concepts and vinan, which is nowhere related to your earlier films. Yeah. Good that you're exploring. I have no option. It becomes very mundane otherwise for me, very monotonous. Yeah. So I like to keep like playing around with different things. Yes. But what is the most exciting genre for you? Ante to be a part of, if not now, కొన్ని ఉంటాయి కదా, this is a genre which I really want to be a part of. ఒక మంచి యాక్షన్ మూవీ చేయాలని ఉంది. మీకు సూట్ అవుతుంది కూడా. కొట్టడం యు లైక్ ఇట్? ఎప్పుడు కొట్టారా చిన్నప్పుడు స్కూల్లో, కాలేజీలో? లేదండి, నేను చాలా సాఫ్ట్ గర్ల్. నేను you're a tomboy or you're a పక్క girly kind of? I'm a tomboy. I'm definitely a tomboy. Sneakers, shorts, that's my vibe. బట్ ఇప్పుడు కొంచెం మారుతున్నాను. సో ఐఎమ్ సాఫ్ట్ గర్ల్, సెన్సిటివ్, ఎస్థెటిక్, నెయిల్ పాలిష్ కూడా పెట్టాను. బట్ బయట ఇవన్నీ కనిపిస్తే లోపల ఉన్నది ఎక్కడ పోతుంది, అందుకని జరుగుతుంది. మొన్నటి ఆ వెబ్ సిరీస్ లో I think you have little action role. Yeah, but that's still a girl who's trying to save her life. It's not like this you want to do a cop or a... Yeah, I want to just like beat people up or అంత కసితో ఉన్నారు. Yeah. Okay. Guns and this question I think many people must have asked, but I want to ask in a different manner. Your height, did you ever think it was an advantage or a disadvantage, or it is in my favor? Oh my god, ఇట్లా రకరకాలుగా అనుకుంటాం కదా. ఇప్పుడు నేను while growing up I was always on a chubbier side. I used to always think, what is this weight of mine and then how am I going to deal with it? But once I grew up and తర్వాత అర్థం చేసుకుంటూ మొదలు పెట్టినప్పటి నుంచి I thought, okay, this is what I am. I'm happy about what I am. So atla, what was in the beginning? What was the awakening? What is the current status? For me, it has always been a matter of fact. అంటే పొడుగుంది. ఓకే, ఫారియా అబ్దుల్లా పొడుగుంది. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నాకు వేరే ప్రకారంగా ఒపీనియన్స్ వచ్చినాయి. అండ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ టోల్డ్ మీ దట్ మీ హైట్ మీ డిసడ్వాంటేజ్ అండి, అందుకే మీకు రూల్స్ సో అండ్ సో. ఓకే అండి, పర్లేదు, మీ ఒపీనియన్ మీరు పెట్టుకోండి, నాకు
అంతే అండి. నాకెందుకు అవన్నీ, I don't want to think about all those things. It's a distraction actually. If I give myself reasons why I cannot do it, then I won't do it. Correct. I should give myself reasons to do it, kada. Okay, maybe not the typical heroine, maybe another type of heroine, but I'm still going to do it. You all wait and watch. Yes. Very true, Faria. I really appreciate you, because as I told, I was in that stage of time when, people said, how can you do celebrity interviews? Because they're all so beautiful, glamorous. You don't fit in that block. But I did it. And I'm doing it. And one of the best channels I've known of, by the way. Thank you so much. That means a lot. Yeah. So now I want to know a little bit about Aa Okkati Adakku, which is releasing on May 3rd. How is the evolvement of Faria Abdullah going to be post Aa Okkati Adakku? I think you'll see me in a very different shade. Shade, totally. Yeah, a very different shade. Though it is a comedy film. Yeah, so the comedy, like Naresh Garu has been saying in all the interviews, adi slapstick lekunda, it's a very situational comedy kind of situation. Situation kind of comedy kind of situation. Okay. So I think after the movie releases, whatever the output is, you're definitely going to want to see me in different characters more, and not in one specific way. Okay, she can only do comedy, or she can only do a certain thing, or whatever. Okay. Because the story has so many varying emotions. It's a beautiful visual, and the whole film, it has been shot so amazingly, because Surya Garu, our DOP, he's very particular about his frames and his shots and his lighting. There have been times where he has selected the costumes for us. Oh. Because he's that particular about the color, about how it's looking. And I think it's amazing to work with such... And one song hit 1 million views, no? Both songs, I think, have hit. There's one song which is like more than 1 million. Well, yeah, I'm excited. Super. There's two more songs I think that are yet to release. Yeah. One is a really fun one. Hariteja Garu and Naresh Garu. It's I think their opening song. So that is a really fun song. I'm waiting for that one. Yes. It's in the trailer. Raja. Yeah. It's a fun one. Yes. So what about the other characters in the film? I think all of them they have selected as really fun layers to the film, especially Jamie. Yeah, Jamie is an exceptional artist. I think anyone who can do mimicry can already do really good. They have acting skills, Yes. So if you've seen her content, she's just absolutely fabulous. And she's added so much to the film, you have no idea, the kind of comedy timing between Naresh Garu and Jamie, and Vennelakishore and Jamie, and some really outstanding scenes have come out. I just was amused. I said, how did the director pick up her from nowhere? Because she's such a brilliant stand-up comedian. She's such a great mimicry artist, and her father is one of the legendary actors. Yeah. Jamielever. Yeah. So we saw her web series recently with Kunal Khemu, and Naresh sir only told me to watch it, and I enjoyed it to the core. Just if you all have time, please watch it. Okay. So Naresh sir saw that, and then he suggested Jamie's name, and he said, okay. What is her character in the film? She plays Mardalu to Naresh Garu. Naresh Garu, okay. And they have this kid going on all the time. Mardalu. And it's really funny, and she's this shopping freak. Okay. So basically, the younger brother has already gotten married, and the older brother is not married. So why is the question? So. Okay. So your film with Vijay Antony is also coming very soon. I think you're very excited about that. Very. He's such a brilliant actor. He's fabulous. He's such a multi-skilled personality, so aware about everything. Directs, produces, makes music, acts, writes, edits, everything. He does everything, and I think I'm kind of inspired by him. Yeah. Acting with such an actor, you need to actually even do a lot of unlearnings. Learnings and unlearnings. So what were those learnings and unlearnings? I've realized a lot of my learnings and unlearnings happen off camera. Off camera? Yeah. With Vijay? Yeah, with Vijay sir, Raviteja sir, Naresh sir, all of the Nagarjuna sir. Yeah. It's between the cut
and action. It's the gap that we are waiting, and that's where they give me those golden pointers or those ideas that stay with me. And I think with Vijay sir, this is what I'm saying, like he inspires me because he's so grounded and rooted, so real about his work. He's like, yeah, Faria, all this will go on, but we should try and do our best. He's like that. So I'm just grateful to be a part of this industry and meet all these. But what is that one thing which stayed back with you, Faria? When you were acting, మీరు అన్నారు కదా యాక్షన్కి కట్కి మధ్యలో ఉన్నవి చాలా నేర్చుకుంటామని. సో బిగ్గెస్ట్ లెర్నింగ్ ఏంటి అంటే ఏం చెప్తారు మీరు? అంటే మీరు ఎంతోమందితో నటించారు, బట్ ఇఫ్ వన్ లెర్నింగ్ దట్ రియల్లీ స్టేడ్ బ్యాక్ అండ్ యూఆర్ actually incorporating. Naresh Garu told me once that he said, yeah, of course you have to take care of yourself more than anything in the world. Like you have to sustain all of this for the next 20, 30 years, 40 years. How can you take it for granted? And he asked with so much like almost anger, like how can you take it for granted? I was like, yeah, you're right. How did I not think of it like that? And that intrigued some, self-love, I guess. Okay. So what happened after that? Then what did you start doing? I started taking my routines more seriously. I was already doing it because I know that the house is running on this. Yes. So already I was taking it seriously, but some additional responsibility came because of that. Yeah. Okay. Nice. So thank you so much, Faria. It was wonderful talking to you. Same here. I have a gift hamper for you. But before that, there's a small rapid fire. Okay. Then only I'll give you the gift hamper. Oh, okay. Excited. Yes. So let's do this. I'll give you 3 words. Okay. I want your perception on that. Okay. Friendship. Love. Love. Energy. Energy. Love is energy? Yeah. Really? Yeah. In what way? It's a vibration. You can generate it. Oh. You can become love. You can vibrate it. You can spread it. My God, this is the first time hearing this kind of a version. Wonderful. Marriage. Companionship. Okay. So, who is your kind of a man, if I ask you? Someone who can take my free-flowing nature. Because I'm this flood of energy that, like some people cannot handle. And I don't even give them that opportunity to handle. Okay. Because I'm like, you do you, I do me. We like coexist. Okay. But like for someone to be in such close proximity with me, in love and in a relationship, they will have to be so grounded that nothing about me should shake them. Okay. So, yeah, got it. ఎలాంటి వ్యక్తుల్ని మీరు అసలు టాలరేట్ చేయలేరు? Extra talkative people. They drain me. అవునా? టాకటివ్ కూడా కొంతమంది బాగానే ఫన్నీగా ఉంటారు, లైక్ కొంతమంది they give us lot of good vibes. I think art of conversation is something that is different from talkative. It's a collaborative process. All right. Okay. One distinct quality. మీలో ఉన్న ఒక distinct quality that you're really proud of. I like to make people feel good. Like I want everyone to have a good time. When you're around. Yeah. Okay. I want everyone to have a good time and I make sure that they do that. Of course, not like, no, you have to have fun. Alagadu. But somehow I feel like people around me are generally enjoying. Yes. One thing you wish to change about the world, in case it's in your hands. ఏదైనా మీ చేతిలో ఉందనుకుందాం హైపోథెటికల్గా, ప్రపంచంలో ఫలానాది మారాలి అనుకుంటే అది ఏంటి? The greed of desire, like or like, okay, inta undi inka oka level varaku okay, but when you are suppressing someone else to get your needs, it's not okay. So one word about these people. Naveen Polishetty. First love, ippude chepparu. Okay. Anudeep. Oh, sensitive. సెన్సిటివా? అవునా? చాలా సాఫ్ట్ హృదయం టు. ఓకే. సైలెంట్ గా ఏం మాడకపోతే సైలెంట్ మనిషి ఏమో అనుకున్నాం, సెన్సిటివ్ అని తెలియదు. చాలా ఫిజికలీ కూడా ఆయనకి చాలా సెన్సిటివ్
ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. magnesium తింటూనే ఉంటారు. అవును, that I also know. He told me in my interview. Okay, Santosh Shobhan. బ్యూటిఫుల్ ఫ్రెండ్ అండి. Found a lovely human being he is. Oh, great. So loving. Gandhi garu. Hit అవ్వాలి ఇంకా. He should get a hit next. He's such a good filmmaker. He's a really good filmmaker. He deserves a hit. Yeah. Naresh. ఒక్కటి అడక్కు. ఒక్కటి అడక్క. ఎందుకు అడగొద్దు? అడుగుతా, చెప్పాలి. హ్యాంపర్ కోసం చెప్తున్నా. చెప్పాలి. ఫన్నీ. అవునా? నాకేమనిపిస్తుంది అంటే నరేష్ గారు సినిమాల్లో ఉన్నసేపు చాలా ఫన్నీగా కామెడీగా ఉంటారు. ఆయన ఆఫ్ చూస్తే చాలా డిగ్నిఫైడ్గా, పద్ధతిగా, చాలా సీరియస్గా ఉంటారు. ఆఫ్టర్ హీ ఓపెన్డ్ అప్ విత్ మీ కదా, నాకు కొంచెం లైట్ గా మాట్లాడుతారు. డన్. ఆల్ రైట్. రవితేజ. హెవీ ఎనర్జీ. మోర్ దెన్ యోర్స్. సో యోర్స్ ఈజ్ అ ఫ్లడ్, ఈజ్ అ సునామీ. సీరియస్లీ ఆయనతో మాట్లాడడం అండ్ జస్ట్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్, I become quiet around him. Like, I don't know what to say in front of you. He intimidates everybody with his energy. Not consciously. Consciously కాదు, పాపం ఆయన స్వభావం అది. I know. Vijay Antony. Multi skilled. Your all time inspiration ఎవరు అంటే ఏం చెప్తారు? Other than your mom and dad, obviously, అది ఎవరైనా చెప్తారు. అది కాకుండా someone outside. Probably Priyanka Chopra. Why? Because of the way she's carved her path. She was also not accepted. Yeah. So, like in a way, right? That normal heroines were seen. She carved her own path, and now she's somewhere else, and she's a boss lady. Very true. She created her own niche. I accept. Yeah. So, Aa Okkati Adakku అనే క్వశ్చన్ ఏమన్నా ఉంటే అది ఏంటి మీకు నచ్చింది? దిస్ క్వశ్చన్, Aa Okkati Adakku. వాట్ ఇస్ దట్ క్వశ్చన్? ప్లాన్ ఏంటి? నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారనా? నెక్స్ట్ ఏంటి ప్లాన్ ఏంటి? స్కెడ్యూలింగ్ అస్సలు ఇష్టం లేదు నాకు. అవునా? రేపేంటి పరిస్థితి అంటే, ఇప్పుడు ప్లాన్ చేయాలా? ఎవరైనా చేసి ఇవ్వండి నాకు ప్లాన్, నేను చేస్తా. ఓకే. వాట్ ఈస్ దిస్ టాటూ స్టోరీ ఆఫ్ యోర్స్? This one? Yeah. First I had the moon in the ocean, separate actually, got the roots separately. I went for a martial arts class once, Judo ani mixed martial arts class, and that teacher had black roots on his hands and feet. Okay. Tattooed. Like, and that was so unique. I never saw something like that. And I got so inspired. I was like, okay, I also want something like this. But when I was going to get it done, my mom was like, don't get it in black. Probably get it in red, because then it'll help you in ground. Like colors are associated with chakras, and each color has its own energy, right? So I got orange and red. So red is for grounding, for which is to do with your root chakra. Okay, and to keep you grounded, huh? To keep me grounded. And like, I believe that, like I said, your USP is where you come from and who you are, right? Yeah. So your roots will actually, the deeper they go, the stronger your foundation is, and the higher you can grow, right? So similarly, got this done just as a reminder to be as grounded as possible. Very good, Faria. What a thought process. Thank you. Wonderful. So you are into tattoos, or this is just one of its kind? I was, but after becoming an actress, I'm a little hesitant to get anything done. Because it's a really big task to keep covering all the time. Costumes will get dirty. You have to put glue sometimes to cover it. So, I think I'm happy with what I have. Okay. Good. So my final question, why do you like Prabhas? Because he's so humble and he's so like chilled out, like extreme chilled out. Like, you might think that, okay, pedda superstar aina, respectful ga you have to just be in his presence. I think he's very very friendly. He's very inclusive of everyone around him. He likes to be happy, chilled out, jolly, and I really relate to that. So what is the small conversation that you had with him which stayed back with you? I told him that I want to work with him as his heroine, and I think I'm counting on it. Fingers crossed. Wish you good luck, Faria. Thank you. Faria is a gift hamper from Millet Bank. Thank you.